Kwara government gives poultry and fish farmers maize at 55% discount rate. Firefighters save property worth 69 million naira in Ilorin. Police ban gathering at Lekki Toll Gate to mark 3rd anniversary of End SARS protest. On the foreign scene, South Africa president to attend Cairo summit on Gaza conflict. And in the world of sports, Wydad Casablanca on their way to Uyo for Enyimba clash. A very good afternoon to you and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Who be this person with the text me now? Oh, Bolan. Oh, me I go quick check am. I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has signed the instrument of ratification of the protocol of the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria. The instrument was adopted by the 30th Ordinary Session of the Assembly held in Addis Ababa, Ethiopia on January 29, 2018. This was disclosed in a statement by the presidential spokesperson, Ajuri Ngelale. Nigeria has heightened surveillance at all points of entry following the outbreak of bedbug infestation in France and other parts of Europe. A statement signed by the Director of Media and Public Relations, Patricia Dewotsier, stated that the Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Professor Mohammed Ali Pate, disclosed that the ministry remains committed to ensuring that appropriate public measures and responses are put in place to contain the bedbug infestation nationwide. He revealed that the ministry has developed a draft sheet which will be in circulation soon to strengthen awareness and health education on the control of bedbugs. Pate urged the public to cooperate with port health officers at points of entry in the course of their surveillance activities. In Kwara State, the Kwara State government has begun distribution of maize at 44.5% of the market value to different stakeholders in the poultry and fishery feed mill sectors. The maize, which is being given to the poultry farmers through the Kwara State Palliative Committee, headed by the former Commissioner of Police, Ebonluwa Rotimi Adelesi, is aimed at reducing the challenges faced by farmers in producing feeds for their livestock. The Palliative Committee had earlier held a stakeholders meeting with All Farmers Association of Nigeria, AFAN, Poultry Farmers Association of Nigeria, PAN, and other stakeholders interested in the maize based on the modalities spelt out by the committee.
The state government, like other states, had recently purchased the maize from the National Strategic Grain Reserve through the Central Bank of Nigeria. Still in the news, the Kwara State government has said that it will pay the medical bills of the 7 victims of the Nigerian Correctional Service vehicle accident which occurred at Ojoba roundabout Ilorin. The government's gesture was contained in a statement issued by the State Hospital's Management Board and jointly signed by the press secretary of the board, Halimat Zulu Gambari. The board said that 7 victims of the accident were brought to the General Hospital, Ilorin, for treatment, adding that 2 of them were treated and discharged while the remaining 5 were placed on admission and were in stable condition at the hospital. It said that the state government had directed the State Hospital Management Board to waive all medical and prescription bills incurred by the victims of the accidents in the hospital. Still in Kwara State, property worth 68.5 million naira was today saved by the men of the Kwara State Fire Service. An intense fire outbreak reportedly occurred this morning at number 138D Temidire Rewolede community in Ilorin, the Kwara State capital. Spokesperson of the Kwara State Fire Service, Mr. Hassan Adekunle, while on a telephone conversation with our correspondent Joseph Emeribe, hinted that there was no casualty as firefighters were prompt in responding to the situation. This morning, after night, we received a distress call. Okay. Reported that there is fire incident at the Temidire number 138 Temidire. Okay, sir. When we get there, the fire is well alighted. Okay. Do the needful by to the extinction of that fire, we extinguish the fire immediately. Okay. We allow the fire to spread out of the fire point. Okay. The experienced firefighter engage. He attributed the fire outbreak to power surge and added that out of the 4 bedrooms flat of the affected building, only 1 bedroom was damaged by the inferno, leading to the loss of property worth 3.4 million naira. Against the fire incidents that they should always stay safe. Okay. Any fire point they see in their houses, in their neighborhoods, they should do the needful. Okay. By do the preventive measure against such. Still on the local scene, the Lagos State Police Command has warned that it will not tolerate any form of gathering at the toll gate in the Lekki area of the state today, October 20, for the 3rd anniversary of the #EndSARS incident. The warning comes amidst plans by various activists, including to mark the solemn occasion with a peaceful walk to honor those who lost their lives on October 20, 2020 during the EndSARS protest. Lagos State Police spokesperson SP Benjamin Hundeyin said in a statement that no gathering or convergence whatsoever would be allowed anywhere around the toll gate. Hundeyin had added that the police would be fully on ground to ensure security for all persons participating in the peaceful work, as long as they are not obstructing traffic. Still in Lagos State, the Federal Road Safety Corps FRSC Lagos State Sector Command says it recorded 353 road traffic crashes, which claimed 79 lives in the state between January and August 2023. The Federal Road Safety Corps Lagos Sector Commander Babatunde Fariloye stated this during the flag-off of the 2023 Ember Months campaign, where it disclosed that they recorded 353 road crashes, which claimed 79 lives. Fariloye said that 603 others sustained different degrees of injury, some with permanent disabilities, in the same period on the review. He attributed road accidents that occurred to speeding, excessive load, and operational irresponsibility by road users. And lastly, on the local scene, Nigeria's ambassador to Morocco, Alhaji Mansour Nuru Bamali, is dead. Bamali, who was appointed by Muhammad Buhari last year, was also the Magajin Garin Zazao and a younger brother to the Emir of Zazao in Kaduna. A statement by the media and publicity officer of the Zazao Emirate Council said Mansour Nuhu Bamali died at a private hospital in Lagos while on his way to Morocco.
The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll take a short time out. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just joining us, you're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with stories on the foreign scene. South Africa's President Cyril Ramaphosa is set to attend a peace summit in Cairo tomorrow to discuss how to bring an end to the Israeli-Gaza conflict. The South African presidency, in a statement, said Mr. Ramaphosa was invited by Egypt's president to join the talks, which will cover the escalation of conflict in Israel and the Gaza Strip, the urgent need for humanitarian support, and make a call for the resumption of the peace process. It said that Mr. Ramaphosa was deeply concerned about the attacks on civilians, the displacement of people, and the humanitarian crisis in the Gaza Strip. The South African leader had earlier said he was ready to mediate in the conflict between Israel and the Palestinian territories. He said his nation could draw on its experience of conflict resolution in South Africa and beyond. Still on the foreign scene, Russian President Vladimir Putin has visited the military headquarters in Rostov-on-Don that is overseeing the Ukraine offensive. In a statement by the Russia's military headquarters, Mr. Putin visited the Russian Armed Forces headquarters in Rostov-on-Don on his way back from Perm, a city in the Urals. Army Chief of Staff Valery Gerasimov met with Putin to update him on the state of the Ukraine offensive, which Russia launched in February 2022. The meeting came after Ukraine's announcement that it had for the first time used US-supplied ATACMS long-range missiles in the conflict. Putin said the weapons, which have a range of 165 kilometers, would have no influence on the war and would only prolong Ukraine's agony. And moving on from the foreign scene to the world of sports, Wydad Athletic Club have departed Morocco for the African Football League clash against Enyimba. The Moroccan giant will lock horns against the two-time CAF Champions League winners Enyimba in the quarter-final of the competition at the Godswill Akpabio Stadium on Sunday. Wydad Casablanca announced on their official social media handle that they are united and prepared for the match. The return leg of the two-legged encounter will take place in Casablanca on Wednesday, October 25. In other fixtures, Esperance of Tunisia will take on Congo Democratic Republic side TP Mazembe. Egyptian giant Al Ahly will be up against Tanzania's Simba, while Mamelodi Sundowns of South Africa will lock horns with Petro Atletico of Angola. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Tinubu signs African Union Charter on Disabilities. Kwara government gives poultry and fish farmers maize at 55% discount. Firefighters save property worth 69 million naira in Ilorin. Police ban gathering at Lekki Toll Gate to mark the third anniversary of the End SARS protest. And on the foreign scene, South Africa's president to attend Cairo summit on Gaza conflict.
And in the world of sports, Wydad Casablanca on their way to Uyo for Enyimba clash. Moving on to our Did You Know segment today. Did you know that on this day in 1992, one of Liberia's rebel leader, Prince Johnson, left Liberia for Nigeria as part of the deal to end the Liberian Civil War? Now you know. The news on the hour was put together by Abiodun Akinwumi. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app Diamond 887 FM on Google Play Store and iOS Apple Store. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was brought to you by the Diamond FM newsroom department. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thanks for listening to your shining supreme station. To have a lovely rest of the day. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde yìí. Ọmọbìnrin kan gun ọkọ̀ napep láti oríta Royal Junction lọ sí Táǹkẹ̀ tó sì ń gbàbẹ̀ lọ sí Òkè Odò. Àmọ́ nínú ọkọ̀ kẹ̀kẹ́ napep yìí, ó gbàgbé àwọn ohun ẹ̀ṣọ́ ara tó kó sínú ọkọ̀ náà nínú báàgì, ìyẹn tí a mọ̀ sí makeup bag, pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó kún sínú makeup bag ọ̀hún. Lára rẹ̀ ò ní envelope, brown envelope kan tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀rí rẹ̀ dání gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ yìí ní Ìlọrin àti ìwé káàdì ìdánimọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ilé ẹ̀kọ́ yìí ní Ìlọrin. Ẹ dákun bí ẹ bá bá wa kẹ́fìn àwọn báàgì yìí, makeup bag àti brown envelope yìí, tàbí tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ni ọlọ́kọ̀ kẹ̀kẹ́ napep tó gbé, ẹ lè pè sí orí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 09039678239 09039678239 tàbí 09014903169 09014903169. Nǹkan wo ní sọnù. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Tinubu buwọ́lù àfẹnukò àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn àkàndá. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara pín àgbàdo fáwọn àgbẹ̀ ẹlẹ́ja àti aládìyẹ ní ẹ̀dínwó ìdá 50%. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ panápaná dóòlà dúkìá tí ó rẹ̀ lé ní mílíọ̀nù 180 níye nílùú Ìlọrin. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fòfin de ìpéjọpọ̀ fún àyájọ́ ọdún kẹta ẹ̀wọ́gilé ikọ̀ SARS ní ìpínlẹ̀ Èkó. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ South Africa yóò kópa níbi ìpàdé àpérò àti wá ojútùú sí ogun tó bẹ́lẹ̀ ní Gaza láàrin Israel lọ́la. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀
Wydad Casablanca ti gborí kúrò ní Morocco fún ìdíje tako Enyimba. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ẹ má gbàgbé pẹ̀lú rí wa gbọ́ lórí àtẹ ayélujára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. ẹ wá sẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tún lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò mọ aráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fọwọ́ sí ìlànà ń tẹ̀lé àti àfẹnukò pẹ̀lú àjọ tó ń jà fẹ́tọ̀ àwọn àkàndá ẹ̀dá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ibi ìpàdé àpérò wọn tó wáyé ní Addis Ababa lọ́jọ́ 29 oṣù kìíní ọdún 2018 ni wọ́n ti gbé àbá náà janlẹ̀. Wáyé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ètò láti gbógun ti ìbúrẹ́kẹ́ ìdun tó ń jà rẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Faransé àtàwọn apá ibòmíì ní Europe. Adarí ìròyìn lẹ́ka ètò ìlera àti ìgbáyégbádùn Patricia Denworishe ló fi àtẹ̀jáde náà síta nígbà tí mínísítà ẹ̀ka ohun ọ̀jọ̀gbọ́n Mohammed Ali Pate ṣàlàyé wípé ètò ti ń lọ lábẹ́nú láti gbógun ti ìbúrẹ́kẹ́ ìdun kó mọ́ lè ráyè gborí wọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti Faransé, pẹ̀lú àfikún wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo tí ètò ọ̀hún yóò sì mọ dé sí etí ìgbọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láìpẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti bẹ̀rẹ̀ pínpín àgbàdo sí àwọn ẹ̀ka ọ̀gbìn ọ̀sìn adìẹ àti ẹja. Àwọn àgbẹ̀ aládìẹ ni wọ́n tẹ́wọ́ gba àgbàdo láti pàṣẹ ìgbìmọ̀ tó ń pín ní ìpínlẹ̀ Kwara, èyí tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ rí Ẹ̀bùnolúwa Adélésì darí tí ìgbìmọ̀ ọ̀hún àti ètò náà sì wà láti má dínkù bá ìṣòro táwọn àgbẹ̀ aládìẹ ń kojú. Ṣáájú ni ìgbìmọ̀ pínpín amáratuni náà ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ aládìẹ lórílẹ̀‐èdè yìí, ẹgbẹ́ aládìẹ àti àwọn ẹ̀ka míì tí wọ́n mọ ìwúlò àgbàdo ọ̀hún. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti sọ di mímọ̀ pé òun yóò san owó ìwòsàn àwọn èèyàn 7 tí wọ́n fara káásá ìjàmbá ọkọ̀ ẹlẹ́wọ̀n èyí tí ó wáyé ní ọjà ọba nílùú Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àrígbámúròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn náà dìjọ buwọ́lù fi síta láti pàṣẹ akọ̀wé wọn Alimat Zulu Gambari. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ìwòsàn ọ̀hún sọ di mímọ̀ wípé àwọn 7 ni wọ́n kó wá kẹ̀tíkẹ̀tí sí ilé ìwòsàn General Hospital fún ìtọ́jú, nígbà tí àwọn 2 ti gba ìtọ́jú tí wọ́n sì ti padà sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Àwọn 5 tó kù sì ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti pàṣẹ pé gbogbo owó ìtọ́jú àti owó oògùn àwọn èèyàn náà òun yóò gbọ́ bùkátà rẹ̀. Síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara orí kó àwọn dúkìá tí owó rẹ̀ lé ní mílíọ̀nù 18 náírà yọ lónìí ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìṣẹ̀lẹ̀ iná mòra náà ló wáyé láàárọ̀ ní agbègbè Tèmídire Ìrèwọlédé community nílùú Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Agbẹ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ panápaná Ọ̀gbẹ́ni Hasan Adékúnlé láàkó tó ń bá aṣojúkọ̀ akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí Joseph Emeribe sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé kò sí àkọọ́lẹ̀ ẹ̀mí tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ torí pé ojú ọjọ́ ń làwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ panápaná dé agbègbè níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wáyé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe wí. Láàárọ̀ ni wọ́n pè wá pé lẹ́jọ́ ní Tèmídire community
eré wọlé dé area lọ́gán láti dé láti ọ̀lẹ́ sojú sí wa láti ọ̀lẹ́ pa iná náà bá a ti débẹ̀ pẹ̀lú àwọn panápaná tí a débẹ̀ ọwọ́ kan la pa iná náà. iléeṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ èkó ti ṣàlàyé wípé òun kò ní gba ìpéjọpọ̀ kankan o lẹ́nu ìloro lẹ́kì tí a mọ̀ sí lẹ́kì toll gate lónìí tí ń ṣe 20 oṣù kẹwàá ọdún 2023 èyí tí àwọn kan ń gbèrò àti ṣe fún àyájọ́ ọdún kẹta ìṣẹ̀lẹ̀ là lórí ẹ̀wọ́gilé ikọ̀ SARS tó wáyé ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà. ìkìlọ̀ náà ló wáyé o látàrí àwọn àtẹ̀ránṣẹ́ táwọn èèyàn kan àtàwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn fi síta lórí ìtàkùn ayélujára wípé àwọn ṣètò ètò ìrìn alálàáfíà fún ìyẹ́sí àwọn ẹ̀mí tó ṣòfò láàkó ìṣẹ̀lẹ̀ là lórí ẹ̀wọ́gilé ikọ̀ SARS tó wáyé 20 oṣù kẹwàá ọdún 2020. agbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Benjamin Hundeyin ṣàlàyé wípé kò sí àyè fún ìpéjọpọ̀ kankan o lẹ́nu ìloro Lekki toll gate tó sì tún jọ abẹ́ǹkó wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yóò wà ńlẹ̀ sẹ́pẹ́ láti rí i pé ààbò tó dájú wà fún gbogbo àwọn tí ó kópa níbi ètò ìrìn alálàáfíà ọ̀hún. àjọ fọ́nrán ojú pópó tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣàlàyé wípé àkọọ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ojú pópó tó tó 450 tó mú ẹ̀mí èèyàn 180 lọ ni ó wáyé ò láàrin oṣù kìíní sí oṣù kẹjọ ọdún 2023. adarí àjọ ọ̀hún Babátúndé Fárinlóye ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi ìṣísọlójú ìpolongo àjọ ọ̀hún fún oṣù bàbàbà tọdún 2023. ó ní yàtọ̀ fún oye ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó wáyé àwọn èèyàn 63 níye ni wọ́n fara káásá tó sì ti sọ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn di àkàndá ẹ̀dá. wọ́n lòdì àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ojú pópó náà mọ́ eré àsájò àtàwọn kòtòkòtò tó ń bẹ ní ojú pópó. aṣojú orílẹ̀-èdè yìí ní Morocco Alhaji Mansour Nuhu Bamali ti jáde láyé. Bamali lẹ́ni tí ààrẹ tó kó gbà wọlé Muhammadu Buhari yàn lọ́dún tó kọjá tó sì tún jẹ́ Magaji Gari Zazzau àti àbúrò sí Emir Zazzau ní Kaduna. èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí ìgbìmọ̀ Zazzau fi síta. Mansour Nuhu Bamali dágbére fáyé ní ilé ìwòsàn aládàáni ní ìpínlẹ̀ Èkó láàkó tó ń gbórí wọlé láti Morocco wá sí orílẹ̀-èdè yìí. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wọ̀n alẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin. ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà bó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lè ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin. ìyókù ìròyìn ọ̀rùn yìí nínú òkèèrè ààrẹ South Africa Cyril Ramaphosa ti ṣetán láti kópa níbi ìpàdé alálàáfíà tí yóò wáyé ní Cairo lọ́la níbi tí wọn ó ti wòye ọ̀nà àgbà bómi paná ọ̀tẹ̀ tó ń wúrú ní láàrin Israel àti Gaza. gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ ààrẹ South Africa fi síta, ààrẹ Ramaphosa ní ààrẹ Egypt ránṣẹ́ pé láti darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àlàáfíà náà èyí tí yóò dá lórí ogun tó bẹ́lẹ̀ láàrin Israel àti Gaza tó fi mọ́ bí wọ́n ti pè fún àtìlẹ́yìn àwọn àjọ tó wà fọ́rọ̀ ọmọnìyàn nípa bí wọ́n ti dá àlàáfíà padà sí agbègbè náà. Ṣáájú ni ààrẹ Ramaphosa ti bà ọkàn rẹ̀ jẹ́ lórí ìpòrúurú ọkàn èyí tí àwọn èèyàn Israel àti Palestine wà tó fi mọ́ bí ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ṣe ń ṣòfò àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dúkìá. Síbẹ̀ nílé òkèèrè ààrẹ Russia Vladimir Putin ti ṣàbẹ̀wò sí olúléeṣẹ́ ológun tó wà ní Rostov-on-Don tó ń rí sí ọ̀rọ̀ Ukraine. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí olóòtú olúléeṣẹ́ ológun Russia fi síta. Ọ̀gbẹ́ni Putin ló kàn sí olúléeṣẹ́ ológun tó wà ní Rostov-on-Don tó jẹ́ ìlú kan ní Ural. Adarí iléeṣẹ́ ológun ọ̀hún ṣàlàyé wípé ìpàdé pẹ̀lú Putin ló wáyé o láti wá gbogbo ọ̀nà bomipa náà tẹ̀tún wáyé láàrin wọn. Ìpàdé náà ló wáyé
lẹ́yìn tí Ukraine kéde rẹ̀ wípé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí yóò ṣe àmúlò orin ìjagun ńlá ata CMS láti ìgbà tí ogun ti bẹ́lẹ̀ láàrin wọn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Wydad ti gbéra kúrò ní Morocco fún ìdíje ẹlẹ́kùnjẹkùn tí yóò gbá tako Enyimba. Ikọ̀ orílẹ̀-èdè Morocco náà ni wọn yóò mọ fi wó lùwò pẹ̀lú ikọ̀ Enyimba lábala kẹta àṣekágbá ife ẹ̀yẹ CAF Champions League ní pápá ìṣeré Godswill Akpabio nílùú Ìyó lọ́jọ́ àìkú tó ń bọ̀. Ìgbésẹ̀ kejì ìfọjọ́rú. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní wá sópin, àwọn kókó tá mẹ́nu bà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín wípé Tinubu buwọ́lù àfẹnukò àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn àkàndá. Bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara pín àgbàdo fáwọn àgbẹ̀lẹ́jà àti aládìẹ ní ẹ̀ẹ́dínwó ìdá 50. A tún mú wá fún yín wípé àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ panápaná dọ́là dúkìá tí wọ́n rẹ̀ lé ní mílíọ̀nù 82 náírà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà nílùú Ìlọrin. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fòfin de ìpéjọpọ̀ fún ti àyájọ́ ọdún kẹta ìwọ́gilé ikọ̀ SARS. Nílẹ̀ òkèèrè amúhàfin pé ààrẹ South Africa yóò kópa níbi ìpàdé àpérò àwọn alálàáfíà tí wọ́n fi wo ojútùú sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé ní Gaza ní Cairo lọ́la. Lábala ìròyìn eré ìdárayá amúhàfin pé ikọ̀ Wydad Casablanca ti gbéra kúrò ní Morocco fún ìdíje tako Enyimba. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní kò ní jù báyìí lọ. Ká tó mọ̀ lọ, ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé lọ́jọ́ ìní lọ́dún 1992 ọ̀kan lára adarí alátakò Liberia, Ọmọọba Johnson fi Liberia sílẹ̀ wá sí orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ara àdéhùn àti mọ́pin bá ìjà abẹ́lé Liberia. Abíọ́dún Akínwùmí ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Fún ìṣẹ̀lẹ̀ ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tó fi tó wa létí, ẹ pèsè ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Oladipupo Ruth Àṣàbí lórúkọ mi. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa. bí bàbá ń gbé ẹ sánlẹ̀ àtàrà ríro ló bá sáfẹ́ orí fífọ́ bá ti dé Basafen ní kó lò ara ríro bá ti dé Basafen ní kó lò. bó bá ń ṣe ni bí ara ríro ní gbogbo ìgbà fọmọdé àtàwọn ògo wẹrẹ fọmọ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní hu eyín kó máa múnira dání tàbí àpẹẹrẹ àjèjì tó ń ṣàfihàn kàtá orí fífọ́ pẹ̀lú àwọn ìfarapa wẹ́wẹ́wẹ́ àwọn ọmọdé Basafen Ibuprofen ló kápá ìrora láìlátàtì tó ń jáde láti iléeṣẹ́ Biomedical Limited. Basafen Ibuprofen ìtura pípé kúrò lọ́wọ́ ìrora. Basafen. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ ó ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé